Hello guys, to this video ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng brake handle. Ina guys, tanggalin mo na natin yung luma na brake handle at papalitan natin ng bago. Sorry hindi nakita yung pagtanggal ng luma na brake handle kasi di na videohan makikita oran yan sa kabila na brake handle yung luma. Pagkatapos mapalitan yung right side na brake handle sa kabila naman, as you can see guys, luma na hindi brake handle hindi gamit pala natin na tools a socket wrench. Pagkatapos matanggal a papalitan na natin ng bagong brake handle. Nagpatchalong ako sa kapatid ko kasi para madali makabit ang bago na brake handle. Pagkatapos may kabit ang brake handle, sinigurado muna ng kung mayas ba ang pagkabit sa brake handle. Pagkatapos guys, kinabit mo na namin yung brake cable sa handle para gumana na yung brake sa likod. As you can see guys, nahirapan kami ila yung brake cable kasi maliit lang yung distance na lagayan sa brake handle na bago. Kinabit muna naman yung wire sa head bulb para di mahalag. Pagkatapos ilak na natin yung bolt gamit ang socket wrench at pagkatapos malaki try na natin paikotin yung gulong sa likod kung gagana ba yung brake sa likod. So ayun guys, gumana yung brake success. Thank you for watching and God bless. Don't forget to like and subscribe.